Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome everybody. This is Mafuza Akter, Assistant Professor of English, Kushtia City College, Kushtia. My dear beloved students of intermediate first year and second year, I think all of you are staying at home, safe and sound. My dear learners, you know corona pandemic situation arising also, and more people are affected by corona. Many people are hospitalized. So in this situation, my dear learners, we have to be very much conscious about ourselves. Before going outside, we have to use mask, okay? Mask is essential. In this way, my dear learners, you have to follow these rules very effectively. If we want to get good things, actually we have to be very much conscious, okay? So my dear learners, last few classes I discussed with you English grammatical rules and regulations, but my dear learners, today I am not going to give you English second paper rules and regulation. Today I would like to discuss with you English first paper text analysis, okay? English for today, intermediate first year and second year. This is the short syllabus, and according to this short syllabus, this short syllabus is regarded only for corona pandemic situation, and by this short syllabus I would like to give you some detailed discussions, okay? So my dear learners, before going to start our class, sound system and visualization, is everything clear or not? I am checking it. My dear learners, you know, if you have any problems, please comment me. Morshid Pal sir, thank you sir, you are watching classes, online classes. You know, my dear learners, online classes has great importance in these corona pandemic situations. So I think sound system and visualization, everything is clear, okay? So if you have any problems, my dear learners, my dear students of intermediate first year and second year, my dear learners, you know most of the classes, I have taken 2 classes on the basis of grammar, use of to be verb and have verb, okay, last few classes, and also many classes I have taken in Khulna online schools. So much more classes, Kurigram online school, Chatpuru, there are much more classes on text and also about English first paper. So today I would like to discuss with you English first paper text analysis, Unit 12 lesson 1. In your former book it was Unit 8 lesson 4, but in the new books, my dear learners, in new books you see Unit 12 lesson 4, okay? Chapter name is Threats to Tiger of Mangrove Forest, okay? Mangrove boner bagher proti humki, okay? So this is our today's topics. So regarding these topics, I would like to explain with you text-based analysis, okay? And I will try to solve, okay? I will try to solve it. If you have any problems, please comment me, I will solve the problems, okay? So my dear learners, this is our text-based analysis, so you have to follow the classes very effectively, okay? This is our class about Unit 12 lesson 4, Threats to Tigers of Mangrove Forest. Mangrove Forest, অর্থাৎ ম্যানগ্রোভ বনের বাঘের প্রতি যে একটা হুমকি আছে সেই বিষয়েই আজকের টেক্সট। Actually this lesson is about focused on the facts of population of the tigers of Sundarbans, you know, is declining at an alarming rate. মানে এর অর্থ হচ্ছে
যে এই লেসনটি হচ্ছে সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাওয়ার ক্ষেত্রে যে দায়ী কারণগুলো, যে কজগুলো, সেগুলোর উপরে এখানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ওকে, সো my dear learners, now follow the classes. Okay, I'm going to give you the details discussion on text. Read the report. এখানে একটা রিপোর্ট দেওয়া আছে। Read the report on the alarming fate of Royal Bengal tigers and answer the questions below. The report was published on the online version of the Guardian newspapers. এখানে একটা রিপোর্টের কথা বলা হয়েছে। এখানে বলছে যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সংকটপূর্ণ ভাগ্যের উপরে লেখা প্রতিবেদনটি পড়ো এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। Actually, you know that intermediate first year student, actually text analysis are very important. If you don't go through the text, you will not write down the answer of the question, MCQ questions, answer to the questions. Okay, fill in the blanks. Actually, if you go through all types of question, if you want to go through the questions, you have to solve the text. You have to know the vocabularies. You have to go through the text. Okay, so this is very much important. Okay, so my dear learners, I am just now beginning reading the text. Okay, you know, here we find in first mangrove forest. এখানে একটা রিপোর্ট, এটা পত্রিকার একটা রিপোর্ট, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের উপরে একটা প্রতিবেদন, এবং যে প্রতিবেদনটা এখানে প্রকাশ হয়েছে সেটার উপরে এখানে বিষয়টি লেখা হয়েছে। ওকে, so my dear learners, I will use Bengali and English. Okay, only for your benefit I will use that. Okay, so if you have any problems, please comment me. Okay, and I will solve it. Okay, so my dear learners, please follow spelling of the words and please follow vocabularies, meanings of the words. All these are very much important. Okay, a vast mangrove forest shared by Bangladesh and India that is home to possibly 500 Bengal tigers is being rapidly destroyed by erosion. Erosion bolte khoy, destroyed bolte dhongso, rising sea levels. Sea levels bolte ekhane rising sea levels bolte সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, যেটা সেটাকে বলে রাইজিং সি লেভেলস, and storm surges according to a major study by researchers at the Geological Study of London, JSL and others. Okay, my dear learners, please follow the class. A vast mangrove forest shared by Bangladesh and India. These lines, India that is home to possibly 500 Bengal tigers is being rapidly destroyed by erosion, rising sea levels, storm surges, according to a major study by researchers at the Geological Society of London, JSL and others. What is the meaning of these lines? My dear learners, বলছে যে লন্ডনের প্রাণীবিদ্যা সংস্থা জুলজিক্যাল সোসাইটি, এটাকে বলা হয়েছে প্রাণীবিদ্যা, জুলজিক্যাল সোসাইটি অফ লন্ডন, লন্ডনের প্রাণীবিদ্যা সংস্থা বা জুলজিক্যাল সোসাইটি অফ লন্ডন, যেটার অ্যাব্রোপ্রিয়েট মিনিং হচ্ছে জেএসএল, জুলজিক্যাল। ওকে, জুলজিক্যাল সোসাইটি, এস থেকে সোসাইটি, এস ফর সোসাইটি, এল ফর লন্ডন। ওকে, সো এখানে আমরা খেয়াল করছি লন্ডনের প্রাণীবিদ্যা সংস্থা বা জুলজিক্যাল সোসাইটি অফ লন্ডন এবং অন্যান্যদের ব্যাপক গবেষণা অনুসারে বিস্তৃত ম্যাঙ্গ্রোভ বন, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ এবং ভারত জুড়ে অবস্থিত, যেটি প্রায় 500টি বাঘের আবাসস্থল, সেটা কি হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রয়েড বাই ইরোজন। এখানে খেয়াল করে ডিস্ট্রয়েড বাই ইরোজন, ইরোজন বলতে ভূমিক্ষয়, ডিস্ট্রয়েড যেটা ভূমিক্ষয়, ভূমিক্ষয়। তারপর নেক্সট হচ্ছে রাইজিং সি লেভেলস, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, মানে স্টর্ম সার্জেস, এবং ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণ, মানে ঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস, যেটাকে বলে স্টর্ম সার্জেস, অ্যাকর্ডিং টু এ মেজর স্টাডি বাই রিসার্চার অ্যাট দি জিওলজিক্যাল স্টাডি অফ লন্ডন, জেএসএল অ্যান্ড আদার। তাহলে এখানে ফুল মিনিংটা আসছে যে লন্ডনের প্রাণীবিদ্যা সংস্থা বা জেএসএল, জিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ লন্ডন এবং অন্যান্যদের ব্যাপক গবেষণা অনুসারে এটা বোঝা যাচ্ছে যে বিস্তৃত ম্যাঙ্গ্রোভ বন যা বাংলাদেশ এবং ভারত জুড়ে অবস্থিত, যেটি প্রায় 500টি বাঘের আবাসস্থল, তা ভূমিক্ষয়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে এটা দ্রুত গতিতে ব্যাপকভাবে ডিস্ট্রয়েড, ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ আর ক্লিয়ার।
My dear learners, if you have any problems, please comment me. Actually, I will solve the problem, okay? If you have any problems. And please share the class with all the learners, as well as all the learners will see the class. And it will turn into a large classroom, okay? So, my dear learners, please follow the class, okay? তো এখানে বলা হচ্ছে যে লন্ডনের প্রাণীবিদ্যা সংস্থা বা জুলজিক্যাল সোসাইটি অফ লন্ডন এবং অন্যান্যদের ব্যাপক গবেষণা অনুসারে বিস্তৃত ম্যানগ্রোভ বন যা বাংলাদেশ এবং ভারত জুড়ে অবস্থিত, যেটি প্রায় 500টি বাঘের আবাসস্থল এবং তা ভূমিক্ষয়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে এটা দ্রুত গতিতে কি হচ্ছে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে, ওকে? এবার আমরা আসি নেক্সট লাইনে। প্লিজ কাম টু দ্য নেক্সট লাইন। The Sundarban's forest took the brunt of super cyclone Sidor in 2007. 2007 সালের সেই মারাত্মক সিডোর, যেটার কথা আমরা সবাই জানি, তাই বলছে সুন্দরবন 2007 সালের যে মারাত্মক সিডোর ঘূর্ণিঝড় এটার মুখোমুখি বা এটার সম্মুখীন হয়েছিল। But new satellite study shows that 71% of the forest coastline is retreating by as much as 200 meters a year, okay? The Sundarban's forest took the brunt of super cyclone Sidor in 2007, but new satellite studies show that 71% forested coastline is retreating by as much as 200 meters a year. এখানে আমরা বলছি সুন্দরবন 2007 সালের যে মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় সিডোর সেটার প্রচণ্ড ধকল সহ্য করেছিল, কিন্তু স্যাটেলাইটটির প্রতিবেদনে দেখাচ্ছে যে 71% সংলগ্ন বন সংলগ্ন উপকূল রেখা বছরে 200 মিটারের মতো সরে যাচ্ছে। উপকূল রেখাটা 200 মিটারের মতো প্রতি বছর সরে যাচ্ছে, ওকে? And if বলতে যদি, conditional, this is conditional sentence, if erosion continues at this pace, এভাবে যদি মানে ক্ষয় বা ভূমিক্ষয় এভাবে যদি চলতে থাকে, এভাবে যদি উপকূলবর্তী যে রেখাগুলো এটা যদি এভাবে সরতে থাকে, বন সংলগ্ন যে উপকূল রেখা যেটা 200 মিটারের মতো সরে যাচ্ছে, এটা যদি এইভাবেই চলতে থাকে, যদি এই ক্ষয় এই হারেই চলতে থাকে, already threatened tiger populations, deep forest will be put further at risk, okay? তাহলে এখানে বলা হচ্ছে যদি এই ক্ষয় এই হারে চলতে থাকে এবং বনে বসবাসরত বিপন্ন বাঘ প্রজাতি এরা কি হবে, প্রচণ্ড হুমকির সম্মুখীন হবে, ওকে? My dear learners, I think you have understood. If you have any problems, please comment me, okay? So my dear learners, next line. Here we find a picture, okay? This is the picture of Royal Bengal tigers, okay? So next line. Natalie Peteroli, one of the report's authors said, okay? Natalie Peteroli, one of the report's authors said, coastline retreat is evident everywhere, okay? এই যে কোস্টলাইন রিট্রিট বলতে বোঝানো হয়েছে উপকূলবর্তী রেখা যেটা সেটা সরে যাওয়া, সেটাকে বলা হয় কোস্টলাইন। দিস ইজ কল্ড কোস্টলাইন রিট্রিট। এখানে বলছে যে প্রতিবেদন যে লিখেন যারা প্রতিবেদন তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ন্যাটালি পেটেরলি, এবং ন্যাটালি পেটেরলি উনি বলতেছেন যে প্রতিবেদন লেখকদের একজন ন্যাটালি পেটেরলি বলেন যে উপকূল রেখার সরে যাওয়ার ঘটনা এটা সবসময় লক্ষ্য করা যায়, সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। A continuing rate of retreat would see the spurs of the mangrove disappear within 50 years. Okay, my dear learners, here we find এই যে সরে যাওয়ার চলমান হার এটা আভাস দিচ্ছে যে ম্যানগ্রোভ এই অঞ্চলগুলো 50 বছরের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। এই যে উপকূলবর্তী যে উপকূল রেখার এই যে সরে যাওয়ার ঘটনাটা এটারই আভাস ইঙ্গিত দিচ্ছে
যে ম্যানগ্রোভ এই অঞ্চলগুলো 50 বছরের মধ্যে কী হবে, বিলীন হয়ে যাবে। বিকজ অন দি ইন্ডিয়ান সাইড অফ সুন্দরবনস, ইন্ডিয়ার যে অংশে, সুন্দরবনের যে অংশ ইন্ডিয়াতে আছে, on the Indian side of the island, which extends most of the Bay of Bengal, has receded by an average of 150 years with a maximum of just over 200 meters. This would see the disappearance of the island in about 20 years. Okay? Now, ekhane amra next, please, I am again reading the text. On the Indian side of the Sundarbans, the island which extends most into the Bay of Bengal has receded by an average of 150 meters a year with a maximum of just over 200 meters. This would see the disappearance of the island in about 20 years. What is the meaning of this line? এখানে বলছে যে সুন্দরবনের ভারতীয় অংশের যে দ্বীপটি বঙ্গোপসাগরের দিকে সবচেয়ে বেশি প্রসারিত, সেটি বছরে গড়ে 150 মিটার এবং সর্বোচ্চ 200 মিটার সরে যাচ্ছে। ফলে এই 20 বছরের মধ্যে এই দ্বীপটি কী হতে পারে, বিলীন হয়ে যেতে পারে। 20 বছরের মধ্যে দ্বীপটি বিলীন হয়ে দেখা যেতে পারে। Dear learners, come to the next line. The Sundarbans is known for vanishing islands. Vanishing islands বলতে বিলুপ্ত প্রায়, সুন্দরবনকে বিলুপ্ত প্রায় দ্বীপগুলোর মধ্যে একটি দ্বীপ বলা যায়। সো এখানে আমি আবার বলছি, the Sundarban is known as vanishing islands. The Sundarban is known for vanishing islands, but the scientists said the current retreat of the mangrove forest on the southern coastline is not normal. Okay? সুন্দরবন হচ্ছে বিলুপ্তপ্রায় দ্বীপগুলোর জন্য পরিচিত, কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন যে দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলরেখায় ম্যানগ্রোভ বনটির সাম্প্রতিক পশ্চাদপসরণের ঘটনাটি স্বাভাবিক নয়। মানে এই যে উপকূলরেখা সরে যাচ্ছে, এটা অবশ্যই ইট ইজ আনন্যাচারাল, নট ন্যাচারাল। এটা হচ্ছে দিস ইজ আনন্যাচারাল। And next line, my dear learners, the causes for increasing coastline retreat. The causes for increasing coastline retreat, other than direct anthropogenic ones, include the increased frequency of storm surges and other extremely natural events, rises in the sea levels, and increased salinity, which increases the vulnerability of mangrove, says Petroli. এখানে প্যাটেরলি উনি কী বলছেন, প্যাটেরলি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে মানবসৃষ্ট কারণ ছাড়াও উপকূল রেখা সরে যাওয়ার মধ্যে অন্যতম যেটা ঘন ঘন জলোচ্ছ্বাস এবং অন্যান্য চরম প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, যা ম্যানগ্রোভের আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতাটা বৃদ্ধি করে দিচ্ছে। ওকে, my dear learners, next line. Our results indicate a rapidly retreating coastline that cannot be accounted for by the regular dynamics of Sundarban. বলছে যে আমাদের ফলাফলগুলো একটি দ্রুত উপকূল রেখার পশ্চাদপসরণের ঘটনা ইঙ্গিত করে। This degradation is happening fast, weakening this natural shield for India and Bangladesh. বলছে যে আমাদের ফলাফলগুলো একটি দ্রুত রেখার পশ্চাদপসরণের ঘটনাকে ইঙ্গিত করে, যেটি সুন্দরবনের নিয়মিত সরে যাওয়ার ঘটনা হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় না, বরং এটা ভারত এবং বাংলাদেশের জন্য এই প্রাকৃতিক সুরক্ষাকে দুর্বল করে। পরিস্থিতি আরও দ্রুত কী হচ্ছে, খারাপ হচ্ছে। ডিগ্রেডেশন ইজ হ্যাপেনিং ফার্স্ট, উইকেনিং দিস ন্যাচারাল শিল্ড ফর ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ। বলছে যে ভারত এবং বাংলাদেশের জন্য এই প্রাকৃতিক সুরক্ষাকে দুর্বল করে পরিস্থিতি খুব দ্রুতই খারাপ হচ্ছে। এই যে কোস্টলাইন রিট্রিট, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা এই যে আসলে আমাদের জন্য খুবই হুমকি স্বরূপ। ওকে, নেক্সট লাইন, মাই ডিয়ার লার্নার্স, as human development thrives, okay, as human development thrives and global temperature continues to rise, as human development thrives and
Global temperature continues to rise. Natural protections from tidal waves and cyclone is being degraded at alarming rates. Okay? এখানে আমরা বলছি যেহেতু মানবজাতির উন্নয়ন এগিয়ে চলছে এবং বৈশ্বিক তাপমাত্রা নিয়মিত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এবং ঘূর্ণিঝড় থেকে সুরক্ষা পাওয়াটা আসলে খুবই কঠিন বা চ্যালেঞ্জিং একটা বিষয়। এবং সুরক্ষা পাওয়ার যে সুরক্ষার মারাত্মক হার, সেটার ক্ষেত্রেও কি হচ্ছে, অবনতি হচ্ছে। আবার বলছি আমি, অ্যাজ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট থ্রাইভস অ্যান্ড the global temperature continues to rise, natural protection from tidal waves and cyclones is being degraded at alarming rates. Okay? তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করছি, যেহেতু মানবজাতির উন্নয়ন এগিয়ে চলছে, সেহেতু বৈশ্বিক তাপমাত্রা নিয়মিত যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এবং ঘূর্ণিঝড় থেকে সুরক্ষা মারাত্মক হারে অবনতি হচ্ছে। This will inevitably lead to species. This will inevitably lead to species loss in the richly biodiverse part of the world if nothing is done to stop it. এখানে বলছে যে যদি আমাদের থামানোর জন্য কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তবে এটি অনিবার্যভাবে বিশ্বে এই সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যময় অংশের প্রজাতিসমূহকে আমরা কীভাবে বিলুপ্তির দিকে আস্তে আস্তে ধাবিত হবে। ওকে, নেক্সট লাইন, দি সুন্দরবনস ইজ এ ক্রিটিক্যাল টাইগার হ্যাবিটেট। সুন্দরবন বাঘের একটি খুবই সংকটপূর্ণ আবাসভূমিতে পরিণত হয়েছে। এখানে সংকটপূর্ণ বলা হয়েছে, ক্রিটিক্যাল টাইগার হ্যাবিটেট মানে যেটাকে বলা হয়েছে বাঘের একটি সংকটপূর্ণ আবাসভূমি। one of only a handful of remaining forest big enough to hold several hundred tigers. এখানে বলা হয়েছে সুন্দরবন বাঘের একটি সংকটপূর্ণ আবাসভূমি, যা কয়েক শত বাঘ বাস করার মতো যথেষ্ট বড়, যা টিকে থাকা গুটি কয়েক বনগুলোর মধ্যে একটি। ওকে, এখানে তাহলে বলা হচ্ছে যে সুন্দরবন বাঘের হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ মানে সংকটপূর্ণ আবাসভূমি, যা কয়েক শত বাঘ বাস করার মতো যথেষ্ট বড়, যা টিকে যাওয়া গুটি কয়েক বনগুলোর মধ্যে একটা। ওকে, অ্যান্ড টু লস দ্য সুন্দরবনস would be to remove a step closer to the extinction of this majestic animal, said JSL tiger expert Sarah Christie. এখানে আমরা সারা ক্রিস্টির একটি কথা দেখছি, যে এসএল বাঘ বিশেষজ্ঞ সারা ক্রিস্টি উনি কি বলছেন, যে সুন্দরবনকে হারানো হবে এইসব রাজকীয় প্রাণীগুলোর বিলুপ্তির কাছাকাছি একটি পদক্ষেপ। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, I have already completed text analysis, and in this text, in this chapter, my dear learners, we are going through the text. Actually, in this text, highlights about the lesson has focused on the facts of why population of the tigers of Sundarban is declined at an alarming rate. Okay, research reveals that Sundarban, the greatest mangrove forest shared by both Bangladesh and India, is slowly getting destroyed by erosion, rising of sea levels, and storm surges. Hence, the existence of the tigers is at stake. According to the Natalie Petrelli, rapid coastline retreat is the মানে এই যে উপকূল রেখাগুলো সরে আসাটা এটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Coastline retreat occurs due to the extreme natural disaster, rise in sea levels, and also due to the rise of salinity. It is beyond controversy that these types of events are nothing but threats to the survival of the majestic animals of the Sundarban. মানে এই লেসনটিতে আমি একটু বাংলাতে বলি, সেটা হচ্ছে যে এই লেসনটি হচ্ছে সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাওয়ার ক্ষেত্রে দায়ী যে বিষয়গুলো সেগুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এবং এখানে বলা হয়েছে যে গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে অবস্থিত সর্ববৃহৎ যে ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবন, ভূমিক্ষয় এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়া এবং ঝড় চলাকালীন সময়ে সৃষ্ট শক্তিশালী জলোচ্ছ্বাসের আঘাতে ধীরে ধীরে এই সুন্দরবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এবং ন্যাটালি প্যাটেরলির মতে দ্রুত উপকূলরেখায় যে সরে যাচ্ছে, যেটা বনটির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পেছনে আরেকটি কারণ,
এবং চরম প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা বৃদ্ধি কারণে উপকূল রেখা দ্রুত সরে যাচ্ছে। এটি সম্পূর্ণই মানে তর্কাতীত যে এই ধরনের ঘটনাসমূহ সুন্দরবনের রাজকীয় পশুটির টিকে থাকার পক্ষে হুমকি ব্যতীত আর কিছুই না। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, ইন দিস চ্যাপ্টার উই হ্যাভ গট মাচ মোর ভোকাবুলারিজ। এখানে আমরা খেয়াল করি ডিস্ট্রয়, প্রথমে আমরা খেয়াল করেছি যে ডিস্ট্রয়, ইরোজন, এখানে একটি শব্দ আমরা পেয়েছি ইরোজন, এই যে দিস ইজ দ্য ওয়ার্ড ইরোজন। ওকে, এখানে ইরোজন বলতে ক্ষয়, ক্ষয়, এটার ইংলিশ সিনোনিম হচ্ছে ডিকে, অর্থাৎ ইরোজন বলতে দি প্রসেস অফ ইরোডিং অর বিং ইরোডেড বাই উইন্ড, ওয়াটার অ্যান্ড আদার ন্যাচারাল এজেন্টস। ওকে, এখানে আমরা কিন্তু কিছু শব্দ পেয়েছি। এবং এখানে আরেকটি খেয়াল করো, কোস্টল্যান্ড রিট্রিট, এই যে কোস্টল্যান্ড রিট্রিট, উপকূল, এই যে ডট রেখা যে সরে যাওয়া, কোস্টলাইন, এই যে কোস্টলাইন, কোস্টলাইন বলতে উপকূল রেখা, অর্থাৎ ইংলিশ মিনিং যেটা ল্যান্ড অ্যালং এ কোস্ট। ওকে, অর্থাৎ সি সাইড অর বর্ডার বাই ওয়াটার। এবং আরেকটা ওয়ার্ড আসছে থ্রেটেন্ড, এই যে থ্রেটেন্ড, here we find another word threaten. What is the meaning of this word? বিপন্ন, threaten বলতে বিপন্ন, এটার সিনোনিম হচ্ছে endangered। এখানে বলা হচ্ছে যে indicating the impending evil or mischief. ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আমি তো গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলো তোমাদের সামনে একটু হাইলাইটস করছি। এবার আসি another word evident. Evident, evident. What is the meaning of the word evident? এখানে এভিডেন্ট বলতে প্রমাণ, প্রামাণ্য বা স্পষ্ট। এভিডেন্ট বলতে যেটাকে বলা হয় প্রামাণ্য বা স্পষ্ট, অর্থাৎ এক্সপ্লিসিট অর ক্লিয়ার। আর অ্যান্টোনিম, সিনোনিম হচ্ছে এক্সপ্লিসিট অর ক্লিয়ার অ্যান্ড অ্যান্টোনিম উড বি আনক্লিয়ার। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, অ্যান্ড নেক্সট লাইন এক্সটেন্ডস। এখানে আমি আরেকটি শব্দ দেখছি এক্সটেন্ড, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড, ইউ হ্যাভ টু নো দিস। মাই ডিয়ার লার্নার্স, প্লিজ go through the vocabularies and know the synonyms and antonyms of the word. I have taken much more classes on synonyms and antonyms. If you follow those classes, I think you will be benefited. Okay, in my Khulna online school, Kurigram and Chatpur online school, my YouTube channels also have much more classes. So you follow those classes. Okay, so extend most, ekhane extends means bistar kora. This is the verb form of the words. এখানে বিস্তার করা, এটার সিনোনিমস হতে পারে এক্সপ্যান্ড বা অ্যাম্প্লিফাই, এক্সপ্যান্ড অর অ্যাম্প্লিফাই। আর অ্যান্টোনিম হতে পারে অ্যাপ্রিজ, অ্যান্টোনিম হবে হচ্ছে অ্যাপ্রিজ। ওকে, এবার নেক্সট ওয়ার্ড রিসিডেড। এখানে আমি একটি ওয়ার্ড খেয়াল করছি রিসিডেড। এখানে রিসিডেড বলতে, রিসিড বলতে সরে যাওয়া, অর্থাৎ রিট্রিট, রিট্রিট যেটা সিনোনিম হচ্ছে, আমি এই শব্দটা বারবারই দেখছি, সিনোনিম হচ্ছে রিট্রিট অর রিট্রিট। ওকে, আর অ্যান্টোনিম হবে অ্যাডভান্স। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, নেক্সট ওয়ার্ড ভ্যানিশিং। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড ভ্যানিশিং? বিলুপ্ত হয়ে যায়, এমন যেটা বিলুপ্ত হয়ে যায়, দিস ইজ কল্ড ভ্যানিশিং। ওকে, যেটা বিলুপ্ত হয়ে যায়, সাডেনলি অ্যান্ড কমপ্লিটলি ডিসঅ্যাপিয়ারিং, যেটার ইংলিশ মিনিং হচ্ছে সাডেনলি অ্যান্ড কমপ্লিটলি ডিসঅ্যাপিয়ারিং আইল্যান্ডস, বাট দি সায়েন্টিস্ট সে এখানে ভ্যানিশিং, এটা সিনোনিম হচ্ছে ডিসঅ্যাপিয়ারিং অর অ্যানিহিলেটিং, অ্যানিহিলেটিং। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, অ্যান্ড নেক্সট হচ্ছে এক্সট্রিম। নেক্সট ওয়ার্ড ইজ এক্সট্রিম। এক্সট্রিম বলতে চরম, যেটার অর্থ হচ্ছে চরম, যেটাকে বলা হয় রিচিং এ হাই অর দি হাইয়েস্ট ডিগ্রি, ভেরি গ্রেট, অর্থাৎ যেটাকে সিনোনিম হিসেবে বলা যায় অ্যাবসোলিউট অর এক্সেসিভ, অ্যাবসোলিউট অর এক্সেসিভ। আর অ্যান্টোনিম মডারেট, অ্যান্টোনিম মিনস মডারেট, অ্যান্টোনিম হবে হচ্ছে মডারেট। এবার আসি আমরা নেক্সট ওয়ার্ড indicate. This word is very easier in every passage or text. Actually you will get this word indicate. এখানে indicate means নির্দেশ করা, অর্থাৎ পয়েন্ট আউট, যেটাকে ইংলিশে আরও বলা যায় পয়েন্ট আউট বা শো। সিনোনিমস হবে allude or suggest, allude or
Suggest, A-double-L-U-D, or suggest, S-U-G-G-E-S-T-S, suggest, okay? My dear learners. Ever next word, shield. I will explain the word, exceptional some words I will explain, okay? Shield, what is the meaning of the word shield? এখানে shield বলতে সুরক্ষা। shield বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে সুরক্ষা। সুরক্ষা my dear learners, যে কোনো কিছু protection, যেটাকে বলা হয় protection from danger, protection from danger, risk or unpleasant experience. অর্থাৎ এটার synonym হচ্ছে protection or defense এবং অ্যান্টোনিম হচ্ছে danger. Okay, এখানে shield means সুরক্ষা or protection. Okay, next word, thrive. Thrive, this is exceptional words. Thrive. Thrives means হচ্ছে সমৃদ্ধি লাভ করা। Thrives means সমৃদ্ধি লাভ করা। এখানে to prosper or be fortunate or successful. এখানে synonym হচ্ছে prosper or flourish. Okay? And antonym would be deteriorate. Antonym হবে deteriorate. Okay? My dear learners, I am explaining the word of the passage, text analysis. So, if you follow the classes, I think you will be benefited. Okay? If you have any problems, please comment me. If you have any problems, please comment me. Okay. Actually, this class is arranged for intermediate first year and second year student in this text analysis, unit 12, lesson 4. Okay. And another word, inevitably. Okay, inevitably. My dear learners, self and inevitably. Inevitably এটা হচ্ছে অনিবার্য। এখানে বলা হয় এখানে fatedly, এটা synonym হচ্ছে fatedly. Okay, antonym হচ্ছে avoidably. Okay. So my dear learners, I have already completed text analysis, and also for synonyms I have explained synonyms and antonyms of the words, important words. I think you will get much more benefit from these classes. And this is about unit 12 lesson 4. I have already taken a class on unit 12 lesson 1. Okay, and this is unit 12 lesson 4. One by one I will take classes on this unit. So my dear learners, if you follow the classes, you will be benefited, and you know that this chapter is very important for environment. Okay, you know that flowing chapter is associated with tigers, the Sundarban forest, royal black stripe Jew, carnivorous and ferocious cat, hunter, prey, deer, etc. Okay, I have already shared my ideas on tigers. You know that this chapter is very important. So next day I will continue another classes on about another chapter of English for today. So my dear learners, please pray for me. Because you know corona situation is arising, so in this way you have to be very much careful about that. And I am arranging classes. Actually, you know that online classes has great importance. Online classes has great importance, so you have to be very much attentive for online classes. So thank you very much, my dear learners. I will next any day I will take in another classes on English for today. Unit 12 lesson. I have already taken classes on unit 12 lesson 4. I will discuss another chapter on next day. So my dear learners, till then, Allah Hafiz. Stay at home, safe and sound. And thanks for staying with me, and the teachers, guardians, those who are attending my classes, Actually, I give all thanks all to them, all of them. Please follow the classes. So thank you. Thank you very much. That's all for today. Be safe and sound. Before going to outside, you have to use mask. Thank you very much. Assalamu alaikum.